Hello everyone, welcome back to my channel Shannon's Cooking Diary. আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো ম্যাঙ্গো মুজ কেক। এই ডেজার্টটি মেইনলি বানানো হয় স্ট্রবেরি কিংবা রাসবেরি দিয়ে, কিন্তু এখন যেহেতু ম্যাঙ্গো সিজন তো আমি আম দিয়ে ট্রাই করলাম। টেস্ট অসাধারণ ছিল। শুরু করার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ডেজার্টটির টোটাল 3টি লেয়ার থাকে। ফার্স্টের লেয়ারটা হচ্ছে স্পঞ্জ কেকের। আমি এখানে ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক ইউজ করছি। আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে একটি স্পঞ্জ কেকের ভিডিও শেয়ার করেছি, চকলেট স্পঞ্জ কেক। সেম রেসিপি দিয়ে বানালেই চলবে, জাস্ট কোকো পাউডারটা স্কিপ করতে হবে। সেকেন্ড লেয়ার বা মুজের লেয়ারটি বানানোর জন্য লাগে 1 কাপ হুইপিং ক্রিম। আমি একটি ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে হুইপ করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের থেকে একটু বেশি পাউডার করা সুগার। আমি দুটো ছোট সাইজের পাকা আমকে ব্লেন্ড করে ম্যাঙ্গো পিউরি বানিয়ে নিয়েছি এবং এটা হুইপিং ক্রিমের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। চিনি দিতে হবে আম কতটুকু মিষ্টি সেটার উপর ডিপেন্ড করে। টু টিস্পুন আনফ্লেভার্ড জেলাটিনের সাথে 1/4 কাপ গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে হালকা একটু ঠান্ডা করে হুইপড ক্রিমের মিক্সচারে দিয়ে হুইপ করে নেব। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো লাম্পস না থাকে। স্পঞ্জ কেকের উপর কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে ফুটো করে দিতে হবে। এখন কেকের উপরে আমি ম্যাঙ্গো জুস ব্রাশ করে নিচ্ছি। হুইপড ক্রিমের লেয়ারটা স্পঞ্জ কেকের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি। একটা স্প্যাচুলা দিয়ে মুজের লেয়ারটিকে সমানভাবে ছড়িয়ে ফ্রিজে রেখে দিব 1 ঘন্টার জন্য। লাস্টের লেয়ার যেটা হচ্ছে জেলি লেয়ার, সেটা বানানোর জন্য আমি এখানে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের জেলি ইউজ করছি। কিভাবে এই জেলিটি প্রিপেয়ার করতে হয় সেটা প্যাকেটের ইনস্ট্রাকশনেই দেওয়া থাকে, সেই অনুযায়ী বানিয়ে নিতে হবে। ডেকোরেট করার জন্য আমি একটা স্ট্রবেরি আর কয়েকটা ব্লুবেরি দিয়ে দিচ্ছি। এটা টোটালি অপশনাল। ফ্রুটসগুলো দেওয়ার পরে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে 1 ঘন্টার মতো। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। Thank you so much for watching.